Ja, das war mal eine Sequenz jetzt, ey. Richtig geil. How can this be? Ja, weil ich's kann. You have returned. But how were you able to get back in? And how come you have not changed at all in all these years? In den Jahren, was? This is a duel to remember. It is as if we have returned to the moment when the laws of eternity were first established. Your will today is as strong as it was back then. Wie viele Jahrhunderte sind die hier schon drin? Over countless battles, not once have you lost, and never have you shown the slightest hesitation. Had I made all enemies of eternity stand against you, you still would not have wavered. For your firm commitment to enforcing the rules, you have my admiration too. You bring honor to the title of Guardian of Eternity. Now these two return once more to this space. An inevitability of fate, perhaps. Then, let this be our final duel. The conclusion to that which began 500 years ago. Okay. Final duel? So you're finally willing to... Stand back, traveler. Willst du dem Ganzen ein Ende setzen, oder was? I'm going to be the start of something new. Aber mach deinen Körper nicht kaputt, ne? Was long enough to witness the rise and fall of nations. Okay, was bist du denn jetzt? Great enough to vaporize the oceans and Agatsu Mitake Narukami no Mikoto. Hab ich den neuen Boss verpasst oder was läuft hier jetzt gerade? I will endure forever. Ich hab einen neuen Boss verpasst irgendwie. Gut, Ganyu hat's gemacht. Ihr habt's alle gesehen. This is the end. You have won. Was war das jetzt gerade für ein I Vieh? believed you were incapable of transcending the past. But it seems my belief was baseless, and I underestimated your spirit. But a will that cannot be eroded has no way to embrace the future. You need not worry about the future. And you aren't alone. I know your power more than anyone else. Had I relied upon my strength alone, I would have lost this duel for sure. Yet, my reason for fighting redefined my martial prowess and redrew my limits. I now carry the gaze of the myriad of expectant eyes that look to the light in the heavens. And whenever I think of this, I feel something stirring within Musou Ishin. Okay, ja, sehr gut. The blade that I inherited from Makoto seems to be trying to guide me, to encourage me. Da hat sie die Waffe her. I noticed it also. Just now, in the heat of battle, it seemed to unleash a new and unfamiliar power. This power is beyond the limits of my understanding. This blade belonged to Makoto. Perhaps it can only respond to me with its full power when I truly understand and believe in her. Was ist das denn? Wieso steht da dem früheren Elektro-Arschon ganz leicht oben drüber? Als ich die Form bekämpft habe, dachte ich mir nur, warum macht meine Shogun Raiden das nicht? Ja, das vorne Stück, ja, es ist halt echt so, ne? Eine krasse Mega-Ulti. Das wäre schon geil. When I clasped Musou Ishin in my Hast vollkommen hands, recht, ja. I had the feeling that she was by my side once again. It was at once a familiar feeling and a strange one. Makoto barely wielded a blade in her life, and yet her blade brings me closer to her.
You have my approval. Oh, dankeschön. Your present will is not the product of erosion. I shall no longer stop you from attempting to modify the rules. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin mal Geld zurück und dann ist mir eingefallen, ich bin ja ein Free-to-Play-Spieler, ja. From this day forth, Ja. this body will remain your assistant. I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past, but from today onward, you are me. Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard you as a mere tool. You truly have changed. I suppose this is what humans call growth. I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a warrior, I look forward to the chance to fight like this again in the future. Do you say this because you have not yet reconciled yourself with your defeat? It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished fighting then? Like, for real this time? Ich glaube schon irgendwie, ja. Das ist was? Mosu Ishin. Hello, A. And greetings, those who have come to bear witness. I am Raiden Makoto, the previous Electro Archon, who failed in my duties and left you all to pick up the pieces. Makoto? I'm so happy. You've come so far. I always knew you would make it here in the end. I left a faint fragment of my will in Muso Ishin, so that in the moment that you unleashed its full power, I too would be released. A convoluted way to reach you, but... well, you held such deeply entrenched views at the time that you wouldn't have listened to a word I said. There was no time to wait for you to have a change of heart. Please forgive me. All I could do was find some way to wait until you came to me. But... you never mentioned this to me. Ja, wahrscheinlich schon, ey. Aber du hast ja eben gehört von Makoto, dass du ihr nie zugehört hast. Als sie das gehört hat. So suddenly. Wieder ein Beweis, dass sie ihr nicht zuhört. I've always felt terrible for having to entrust Inazuma to you all of a sudden. I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time, to dissuade you from your pursuit of stillness. Did you know what was about to happen in Conria? I had some sense of it. That place was not somewhere that any Archon could afford to ignore. In my present form, I can no longer perceive time. I don't know how long we have been separated before this reunion, and I don't know what Inazuma has experienced in the meantime. Ja, genau. But I know that this must have been an extremely arduous journey for you. And I'm sure you must have wanted to shed tears many times along the way. Don't look down on me. See? You admit it. It was with this possibility in mind that I left a parting gift for you. Something to soothe Inazuma's pain. Here, take it. Before my last shred of consciousness fades away. But it is you who must take the most important step. Was bekommt sie jetzt? The light turned into a seed? The
miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred Sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto. Wahnsinn einfach. So ultra geile Zwischensequenzen. So the A of the present planted Einfach the geil. sacred Sakura in the realm of consciousness, and it took root in the Inazuma of the past. Ach ja. No matter what you make of it, it's quite incredible. All of this is thanks to Makoto's power. Her understanding of eternity is much more profound than mine. Eternity is a concept intimately connected with time. When you begin to touch on eternity, the concept of time becomes murky. Ich sah wunderbare Dinge an diesem Ort. Ja, genau. Die Zeit bewegte sich vorwärts und zurück und das alles zur gleichen Zeit. Ja, ich glaube, der ist immer noch drauf. Time is meaningless and cannot be understood with ordinary logic. Huh, so that was the turbulence I was sensing. Stell dir vor, du kämpfst 500 Jahre durchgehend. Warum ist sie nicht schon unbesiegbar? Ja. Training hatte sie ja definitiv genug. Oh ja. Perhaps that is the reason why you were able to return precisely to Ja, this kann man point jetzt zur in time Zarenia without gehen, any ne? problems. Direkt nach SNES, naja. Und sie einfach wegboxen. And yet, that sense of disorderliness has now completely disappeared. I don't fully understand yet. But my intuition tells me that the reason for everything, it's that seed. Well, I'm not convinced that it was Makoto's power alone. Natürlich nicht. Ich weiß, was du meinst. Vielleicht war wirklich eine höhere Macht in all das hier verwickelt. Aber was auch immer die Erklärung ist, ihre Lösung hat uns alle gerettet. Eine höhere Macht von Istaroth, was auch immer Istaroth ist. Without the sacred Sakura, Inazuma would likely have been completely swallowed up centuries ago by that disaster and the filth. Wahrscheinlich ein cooler Baum. Mit seiner Fuchsgestalt, denke ich mal. Ai hat das Sprechen vergessen in den 500 Jahren, ja. Ja gut, man wird halt eben auch älter, ne? Das ist halt eben, ja. Ist ja eigentlich voll mies. Jetzt hat sie ja gerade Zhongli ganz schön weit eingeholt, ne? I know you've always perceived there was something special about the sacred Sakura, but to me, it has always been there.
Naja, aber immerhin, sie hat sich auf jeden Fall gut gehalten, die Ai. You've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred Sakura and Makoto's consciousness. But unfortunately, you never did persuade me, did you? No. But I understand why now. It was because the sacred Sakura hadn't even been planted then. Also sind wir jetzt eigentlich in die Vergangenheit gereist? Ach, was weiß ich, hier ganz ehrlich, keine Ahnung. But don't you think that tree looked a lot different than how it does now? The sacred Sakura is within my purview at the shrine, so obviously I get to prune it exactly how I like it. Du hast sie ja zu einem Fuchs beschnitten. Gut, ja. Now we see who's pulling the strings. I'm joking. That tree has been through a lot since it first sprouted. We have the loving care of Kitsune over the ages to thank for how it appears today. And obviously I played my part too. Und Kitsune war ja ein Fuchs, oder? Ich meine, das war, oder? Doch, Kitsune ist ein... Nee, war das eine Schreinjungfer? Ich spiele Racer. Ich bin für einen Fuchsbaum. Ja, da ist es jetzt ein Fuchsbaum. So, haben wir jetzt entschieden. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the moment you re-entered it. But in that same time, centuries of battling took place on the inside, did it not? Ja, eigentlich Wolf. Racer ist eigentlich Wolf. Hier ist es egal. Es ist beides süß, flauschig, hat eine Schnauze. Ich glaube, es geht als beides durch, der Baum. Traveler, if I'm guessing correctly, you were repeating your wishes to yourself in your mind, weren't you? Natürlich. At that time, I could sense A's whereabouts, but I also sensed anomalies in the flow of time within that space. Suffice to say, time added a whole new dimension to our search. Simply establishing a location was not sufficient. Fortunately, your will was strong enough that the turbulence carried you to the moment in time most likely to be the intersection of all that you were wishing for. The flow of turbulence may well have been influenced by Makoto, but it took everyone's efforts combined to ultimately help A. So this time, it looks like thanks are due to you. Does that mean it wasn't by chance that we ended up at the final duel? We were always meant to be there to witness what was going to happen? Vielleicht ist es ja das, was der Shogun meinte mit einer Unausweichlichkeit des Schicksals. Weil wie vielleicht das Schicksal sind. Ich meine immer noch, wir haben irgendwas Höheres. Die Reisenden. Keine Ahnung, ich habe die Mangas leider nie gelesen. Keine Ahnung, ne? Vorgeschichte Genshin, keine Ahnung. Aber ich vermute ja trotzdem, dass das noch irgendwie sowas über den Göttern Stehendes ist. Also er und seine Schwester, die komische Entlaufene. I thought that the flow of time was the same on the inside and the outside. So it was a great shock to me when the traveler reappeared. My first thought was, has a great disaster befallen Inazuma? But it turned out you had come to rescue me. You came for my sake, to help me reach the best possible outcome. Ja, klar. Die haben es ja auch versprochen, ne? You too have my thanks. You have done much for me, and I will never forget it. A, how are you feeling now? My body has fully recovered, and the Shogun's will no longer fights against me. Always thrilled to hear you're in good health. But I was really asking about your emotions. Have you managed to calm down? After all, you saw Makoto in there, didn't you? Ja, gehört, eher gesehen, nicht wirklich. I only heard her voice. I wouldn't say I saw her. I'll be fine. It brought a few things back, of course, but I've made my decision to move forward. Ja, ist ein guter Plan. I have to say, this has reminded me once again just how brilliant Makoto was.
She predicted all the ways in which Inazuma's future could unfold, all the way back then. She even factored my immaturity into her plan. It's all thanks to her that Inazuma lived to see this day. Aber Ai, du hast auch einen sehr entscheidenden Beitrag dazu geleistet. I just planted a seed. Dein und ihr Wille waren beide unverzichtbar. Yeah, it was thanks to everything you did that you got to see her again. That's amazing. Ja, der letzte Akt könnte ein einfacher sein. Aber um dieses Ziel zu erreichen, mussten unzählige Anstrengungen unternommen werden. Nur weil... nur weil Ursache und Wirkung vertauscht wurden, heißt es nicht, dass du die Rolle, die du gespielt hast, unterbewerten solltest. Thank you. Gerne. Today, at long last, you and Inazuma finally emerge from the shadows cast by the events of centuries past. Makoto and you are Inazuma's past and future, and both are indispensable. Ja. It's rare to hear such comforting words from you. I graciously accept them. Oh, come on. You only think it's rare because you never used to listen to a word I say. Makoto said the exact same thing. Great minds think alike, hmm? I wonder, does that qualify me to, maybe, take the position of shogun for a couple of days? Actually, no. Forget that. Far more trouble than it's worth. We will have to end the frivolities there. There is much work to be done. Oh yeah. Aber nicht für uns, für dich The eher. Shogun and I will closely review the Inazuma of today to find out where things currently stand. Then, we will give careful consideration to the future. Mach das. After that, I will abolish the Sakoku decree. Really? That's huge news! I am no longer pursuing an eternity defined by stasis. In which case, there is no further need to keep the nation under lock and key. Warte, ja, wirklich, du hast immer diese Beleidigungen hier, immer diese Aggressionen. Nee, das erlauben wir mal. Paimon ist gut darin, Sachen mitzuerleben. Naja, mehr kann sie auch nicht, außer im Notfall Nahrung zu sein. Ja, das ist richtig. Das Wort, welches ein Problem darstellt, ist kein Wort, sondern diese Aggression, diese Drohung, die du gerade in dieser letzten Nachricht geschrieben hast. Wirklich, also Wahnsinn, Slime. Unerhört, wirklich. Da muss ich dich ja jetzt doch mal erwarnen. Ich mach dich fertig. Das kannst du doch nicht so reinschreiben. Boah, es ist wirklich, also hier der Automod von Dings hier, von Twitch, der hat das ganz schön ernst genommen. Nein, ich liebe ihr. Ich mach dich fertig, Blick. Ich mach dich fertig, wenn du weiterredest, Blick. Ja. Ja, da wurden die Shogun leicht in ihrer Ehre angekratzt, glaube ich. Aber ich denke mal, die sind lang genug befreundet, dass sie das irgendwie doch noch... Obwohl ja, jeder andere hätte es wahrscheinlich direkt eiskalt gekillt, aber ja, so ist es ja. Oh Mann, ey. I don't doubt that many challenges lie ahead for Inazuma. Aber aus diesen Herausforderungen werden neue Chancen erwachsen. So muss man es ja auch sehen. Ja. Komm, at Automod One-on-One in Dawnsdorf. Fertig, ich machen dich. Ja, genau, jetzt so geht's. Siehst du, und schon funktioniert das. Einfach ein paar Worte verdrehen. Schön. Sehr schön. Ein Traum-Sakura haben wir jetzt gekriegt. Ist es jetzt abgeschlossen? Ich bin noch auf die Quests gegangen. Ja, ich glaube, es ist fertig. Das sind die Weltaufträge.
So, was muss ich jetzt noch abschließen? Oh, Alter, ey. Kriegerträume wie frisches Frühlingsgras. Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Das heißt, ich kann das Event gar nicht spielen, weil ich dauernd irgendwelche neuen Legendenaufträge machen muss. Was bist du denn? Hä? Kriegerträume wie frisches Frühlingsgras. Automods sind mir immer so feindselig, ja. Ich weiß gar nicht warum. Du kannst das auch überspringen. Ich weiß nur die Nachteile nicht. Nö. Ich will sie ja eh machen, aber ich wollte ein Event-Quest machen. Wie lange geht denn das Event noch? 10 Tage, easy peasy. Ich glaube, nächste Woche spielen wir eh nochmal. Das sind 7 Tage bis zum nächsten Genshin-Stream. Weniger, am Mittwoch spielen wir. Wir haben heute Donnerstag, ja, also es ist 6 Tage, also ich glaube 7 Tage. Da ist ja eh der nächste Genshin-Stream, deswegen, also ja. Ich weiß nicht, was muss man in dem Event machen? Ich kann das Event auch nicht machen und habe keinen Schlüssel mehr für weitere Missionen. Ah, okay, das ist doof. Ja gut, ich habe jetzt hier schon mal ganz brav... Also einen könnte ich noch aufschließen, aber einer, den hätte ich erst in 2 Tagen dann. Also heute, die Dailies heute habe ich ja noch nicht gemacht, deswegen könnte ich ja noch einen generieren. Dann könnte ich zum Beispiel Arataki Ito freischalten. Da habe ich richtig Bock drauf. Auch ein cooler Charakter, aber leider kann ich ihn noch nicht hochleveln, weil ich noch nicht in dem Gebiet bin für das Upgrade-Material. Deswegen, ich muss unbedingt diesen komischen Sturmrufer machen. Und ja, im Miko, da hatte ich eigentlich auch schon Bock drauf. Den könnte ich eigentlich auch schon freischalten, aber ich wollte eigentlich erst ihn spielen. Aber ich halte mir das mal frei. Das ist hier dieses Gebiet. Sturmjäger von Seite. Da muss man, ja, warte. Da hier unten hin. 3. Und das Ding hier zum Beispiel, das brauche ich für die gute Shogun. Und hier unten brauche ich auch was. Also hier das da, das und das hier unten, das ist ja dieser komische Event-Quest hier. Die muss ich irgendwann mal angehen. Da muss ich mal runter. Daher. Aber kriegen wir auch noch hin. Das sollte alles kein Problem sein. So, jetzt gucken wir erstmal. Da haben wir nichts Tolles. Ja gut. Hilft ja alles nichts, ne?